We have another very unusual artist with us tonight, although he's just a 10-year-old boy. He's been acclaimed everywhere as one of the outstanding violin virtuosos of our time. His recent appearance at Carnegie Hall has won much praise, high praise, from all the critics. Ladies and gentlemen, Master Charles Castleman. There you are, boy. Thank you, ladies and gentlemen. For my first selection tonight, I would like to play the Ukrainian Fantasy by Wieniawski Ondrejczyk. I gave my first performance on the violin when I was 4. I was an only child of Percy and Evelyn Castleman. My father was a scientist. My mother was a homemaker. They loved music but didn't really know a lot about music. Charles Castleman, c'est un personnage de roman qui a entendu le violon pour la première fois lorsqu'il avait 2 ans, qui a demandé à sa maman d'apprendre le violon lorsqu'il avait 3 ans, et il est devenu un virtuose du violon. Il était l'enfant star aux États-Unis. When I was 15 and 16, I described my career being very set, but I didn't really want that world. The world of touring and being away and all of that. So I went to Harvard at 15. My career was a big one, but it was pretty much in the United States. And it was an obvious kind of move to kind of expand. And Brussels was the big competition to go to. And I went there, and of course the level was extraordinarily high. Donc imaginez-vous, Charles Castleman arrive en finale du concours Reine-Élisabeth, et comme tous les finalistes du concours Reine-Élisabeth, il est enfermé ici, dans la chapelle musicale, pendant 8 jours, pour préparer l'imposé du concours et présenter son concert final. One of the things that was required in the competition was playing an Isaiah sonata in the second round. I'd studied with Joseph Gingold, who had studied that sonata with Isaiah. Well, Isaiah's family came to that session, and they said, no one but you plays that like the maître. The competition had profound effects on my career. That was really how I got to be one of the first person to record the complete Isaiah sonatas. That, of course, all came from having been a prize winner here. J'ai d'abord reçu un email qui est sorti de nulle part, d'un certain Miklen Laipang, un jeune violoniste, qui me dit « Je sors de chez mon maître de musique à Miami et il a décidé de vous offrir un Stradivarius ». Je vois cet email, je me dis c'est un hoax, c'est une arnaque, c'est une blague. Mais quand même, je prends le temps de vérifier et je réalise que oui, Charles Castleman existe, oui, il est propriétaire d'un Stradivarius. Je réalise qu'il a aussi déjà offert un autre violon à son école de musique à Miami. Donc je me dis tiens, il y a peut-être quand même quelque chose. Nous prenons contact et c'est là qu'il nous explique son projet. Considering how much the concours did for me and how much I admire the Chapelle, I decided that I would give the Strad. It's a huge honor that Charlie and the Chapelle has allowed me to use this violin for the next 3 years. This violin is really one of the most beautiful instruments I've laid my eyes on. It's always special. It has its own personality, and it's difficult to play in a wonderful way. It's something that you can feel like the past, the present, and the future all in one.
something about when you're pressing, when you're pressing into the string and like you're putting in just a bit more pressure, and the violin's like, wait, let me just breathe. Like, let me breathe, let me speak, let me do the work, let me sing. No one really knows why Strads are as good as they are. We're not going to get an answer to that. But I think that there's a clarity to the sound that sounds much more lovely, focused, intense. It made me change a lot of what I was going to do. And what the Strad was telling me to do was really a very good idea. For me, the Chapelle was an obvious choice because it's one of very few places in the world that already, at this kind of level, producing international artists. And it has this connection with what I still regard as the most important, concours. But also, and Brussels is a center of the European community, it's the right place for it to be. I think that there's a number of things about this Chapelle that the future is even grander than the present, which is very good. Ce qui se passe ici, c'est profondément de l'ordre de la transmission. Les maîtres en résidence sont des artistes de renommée internationale. Ils jouent avec les grands chefs des grands orchestres. Ils sont une source d'inspiration pour ces artistes en résidence qui voient leurs aînés performer sur scène. Ce sont des mentors artistiques et des mentors aussi humains, c'est-à-dire qui accompagnent ces jeunes gens dans les difficultés ou dans les choix qui s'imposent lorsqu'on a entre 20 et 25 ans. Il faut aussi qu'ils soient de très bons pédagogues, qu'ils soient capables justement de transmettre. Quand vous rencontrez les jeunes artistes ici, vous voyez leur passion et leur persévérance, les milliers, les dizaines de milliers d'heures de travail pour arriver au niveau de maîtrise qu'ils atteignent au piano, au violoncelle, au violon. Et puis qui arrivent à la Chapelle comme dernière étape. On est entre la fin de leur formation et le début de leur carrière. Donc on a un programme intense de concerts, plus de 300 concerts par an, qui permettent à ces jeunes artistes en résidence à la fois d'expérimenter la scène sur tous ses formats, mais également de pouvoir s'exprimer complètement et librement. Les Stradivarius en général, mais ce Stradivarius-ci en particulier pour nous, c'est pour nous un changement de regard complet sur la vie et sur le vivant. On vit dans une société qui est en permanence dans la possession, dans l'accumulation. Je veux, je prends, je possède. D'ailleurs, peut-être certains violonistes disent « mon violon ». En fait, ici, on est dans une relation totalement inversée, avec un tout autre rapport au temps et un tout autre rapport à la possession. À savoir un violon qui a 317 ans. Ça veut dire qu'il y a des générations et des générations de violonistes qui se sont succédés, qui ont servi ce violon. Pour Charlie, c'est sans doute parce qu'il a ce rapport à ce violon qu'il est aussi capable de s'en détacher et qu'il est capable de décider de nous en faire le don. I think it's very important for young musicians, not necessarily to have a chance to keep this for a long time, but to play in an instrument like that. It's kind of continuing the legacy in a very nice way. Aujourd'hui, la Chapelle musicale, c'est une communauté de plus d'une centaine d'artistes, 80 jeunes artistes en résidence, de 30 nationalités différentes, qui essayent ici de cultiver la beauté, qui essayent que chaque jeune artiste puisse devenir la meilleure version de lui-même. My father would be so happy that there was a Castleman Strad. He wasn't a musician, but I think music was the most important thing in his life, actually, in terms of a belonging or a concept. To have the name Castleman attached
to this great work of art, he would appreciate it and he would love it, I think. He's not someone who would want it in a museum. He'd want it to be played.